Now very easy unit and important unit, unit 3. So these are the topics we are going to cover in the coming slides. Least squares curve fitting method, fitting a straight line, non-linear curve fitting, numerical differentiation, numerical integration, trapezoidal rule. See, from this unit you need to mainly focus on these three conditions. Okay, you need to mainly focus on these rules. Just every year 100% question from this trapezoidal rule, Simpson's 1/3 rule and Simpson's 3/8 rule. Just to learn these three methods, either one 4 marks or one 12 marks question, 100%. General derivation of these three methods also very important, and Boole's and Wedel's. No need to learn about all this. Okay, just mainly focus on this one. Okay, I am going to explain these methods only. Every year you get 100% one question based on them. Next unit 3, first question. See, derive Simpson's 1/3 rule, right? Okay, just now I explained you this is Simpson's 1/3 rule na, so it's a derive only we are going to solve now. See how many times, 22, 24, so this time 26 may or may not it will come. Okay, so just remember, before starting the solution you need to remember or you need to buttify one formula, that is general formula for numerical integration. This is the formula, very important. Throughout third unit you have to use this formula to derive any method formula. Okay, so integration x0 to xn y dx is equal to, this is the formula. Now I told you na that trapezoidal rule, Simpson's 1/3 rule, Simpson's 3/8 rule. By substituting n is equal to 2, n is equal to 3 and n is equal to 4, you will get the different methods. Sir, నాకు ఫస్ట్ మెథడ్ కావాలి అంటే, to get that value first you have to substitute n is equal to 2. For Simpson's 1/3 rule you have to substitute n is equal to 2. Okay, so substitute n is equal to 2 in this equation, then you will get equations like this. Just to substitute n is equal to 2 and simplify. Now finally you will get like this. Okay, after cancellation the values, simplifying these values using the finite differences definitions. Delta y naught you know the formula, delta square y naught you know the formula. Delta square y naught is nothing but this can be written as delta y1 minus delta y naught. Sir, what is delta y1? So y2 minus y1 minus of what is delta y naught? Y1 minus y naught. Okay, so y2 minus y1 minus y1 minus into minus plus. So therefore y2 minus y1 minus y1 minus 2y1 plus y naught. Like this you will get. Okay, here they mention directly, that has this much of explanation background. Okay, so when you n is equal to 2 na, this interval you have to divide into two parts, x0 to x2. n equal to 2 అయినప్పుడు 2 parts గా డివైడ్ చేస్తాం, x0 to x2 first. Okay, 2h into y0 plus y1, substitute the values y0, delta y0 value y1 minus y0 plus 1/6. What is delta square y0 value? This total value. Directly multiply with 1/6 and simplify, you will get the value like this. Next, for the next interval for the next interval already x2 completed, next x2 to x4 you will get the value like this. Ante once after getting the first equation, similarly we can write second equation without solving. Ante ikkada chudandi h/3 వచ్చింది, h/3 y0 4y1 plus y2. Similarly for the second interval h/3 y2 4 common untadi, y3 and y4. Okay, so next for the third interval, same process you have to repeat, here. So therefore for the third interval same process you have to repeat until you get the last interval. Now adding equation 1, equation 2 and equation number 3 all together, you will get from x0 to xn, x0 to x2 integration plus x2 to x4 plus integration up to so on, integration x of x n minus 2 xn. ఇవన్నిటిని యాడ్ చేసుకోండి, ఆ RHS వాల్యూస్ అన్నిటిని తెచ్చి యాడ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ h/3 is common na, take h/3 common from all the values and y0 y2 y suffix n minus 2. Okay, అవన్నీ మీకు ఉంటాయి ఇక్కడ వాల్యూస్ చూసుకోండి, y0 y2 up to so on. So from all the values take y0 yn common and take 4 common and take 2 common, then you will get the different values like this. Okay, so different values ante y0,
So y0 yn are the initial value and last value. When you take 4 common from all the values, okay, when you take 4 common, remaining values are like this. From the values, when you take 2 common, okay, you get the values like this. Now h is equal to b minus a by n. Here y0 yn are the first and last ordinates of respectively. Y1 y3 yn are the odd terminates and y2 y4 are the even ordinates. So this formula is also known as the composite Simpson's rules or else Simpson's 1/3 rule. Simpson anedi mathematician name, so we are reading after his name. Okay, this is the formula. General derivation they are asking ma. So same formula we can express in terms of words. Integral a to b f of x dx is equal to h by 3 sum of first and last term plus 4 into sum of odd terms plus 2 into sum of even terms. Adi rasindi ikkadante. Like this you have to learn the solution of the Simpson's 1/3 rule. ఈ ఫార్మాట్ లో మీకు ఏ ప్రూఫ్ అడిగినా ఇదే ప్రాసెస్ లోనే ఉంటది. ట్రెపిజాయిడల్ రూల్ అయినా Simpson's 3/8 rule అయినా సేమ్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో నౌ వన్ ప్రాబ్లం బేస్డ్ ఆన్ now evaluate integral 0 to 1 cos x dx with h is equal to 0.2 by Simpson's 1/3 rule. Okay, this is the formula, please remember. అంటే ఈ ఫార్ములాలో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కి డౌట్ ఏమొస్తుంది అంటే h is equal to 0.2 ఇచ్చారు కదా. సో సార్ మనకి లాస్ట్ వాల్యూ y0 ఇనిషియల్ y0 y1 y2 y3 y4 y5. సో దిస్ ఈస్ y0 అండ్ దిస్ ఈస్ y5. సో 4 కి ఎట్లా డివైడ్ అయితే 4 into y1 y3. ఆడ్ వాల్యూస్ ఏమేమి ఉన్నాయి y1 y3. ఇంకా ఈవెన్ వాల్యూస్ ఏమేమి ఉన్నాయి y2 y4. లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ ద ఫార్ములా. No need to write the total formula. According to the given values you have to split the formula. Given integral is this one. A is equal to lower integral. What is a value? Lower integral 0. B value upper integral. H is equal to given 0.2. Okay, so now the values of x and the corresponding y values are like this. Okay, from the given table you have to take Simpson 1/3 rule is this is the formula and substitute the corresponding values. So integral 0 to 1 cos x dx is equal to h 0.2/3 into this values y0. Okay, y0 plus y suffix 5 plus 4 into y1 plus y3 plus 2 into y2 plus y4. దాట్ అన్నిటిని యాడ్ చేసుకుంటే మీకు ఇంత వస్తుంది. చాలా ఈజీ, వెరీ ఈజీ. ఓకే, బై యూజింగ్ Simpson's 1/3 rule integral 0 to 1 cos x dx value is like this. ఇవన్నీ రియల్ వాల్యూస్ మా. ఓకే, సో ఈజీ కదా. డిరైవ్ Simpson's 3/8 rule. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. ఓకే, సో లాంగ్ ఆన్సర్ మా. దిస్ క్వశ్చన్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో జనరల్ డెరివేషన్ మా. దిస్ ఇస్ నాట్ ప్రాబ్లం, జనరల్ డెరివేషన్. You know this numerical integration formula. Now to get the 3/8 rule you have to substitute n is equal to 3. Previously we substituted n is equal to 2 for the 1/3 rule. Here n is equal to 3. Substitute n is equal to 3 and simplify. You get the values like this. Okay, and when you get the n is equal to 3 you have to subdivide the interval. Okay, interval x0 to xn ni etla divide chestam? x0 to x3 plus x3 to x6 plus x6 to x9 up to so on. ఇట్లా డివైడ్ చేస్తాం అనమాట. ఇప్పుడు మీరు డివైడ్ చేసుకొని సింప్లిఫై చేసుకుంటే మీకు వాల్యూస్ ఇట్లా వస్తాయి. దాన్ని సింప్లిఫై చేసుకొని ఆ వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే డెల్టా y0 వాల్యూ, డెల్టా స్క్వేర్ y0 వాల్యూ, డెల్టా క్యూబ్ మా దిస్ వాల్యూస్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, సో సబ్స్టిట్యూట్ దెమ్ అండ్ సింప్లిఫై. Everything is like as I explained in the previous problem. Same process follow here also. You get the same conditions. Okay, now after applying all the conditions, take equation 1, equation 2, equation number 3, add up all the equations. Adding up equation 1, 2, 3 and 4 together, then you get the conditions like this. Okay, so process same untadani cheppesi I am not explaining in detailing, just add the values. Okay, after them 3h/8 is common in every term. Take that is common 3h/8 and observe 3 3 3 3 3. Take 3 common and next ma whatever you have 2 2 2 2 2 take 2 common. So therefore 3h/8 is common. y0 plus y1, this is common for every formula, initial term and last term.
When you take 3 common, you get the values like this. When you take 2 common, you get the values like this, where small h is the b minus a by n. Here y0, yn are the first and last ordinates respectively. And ivi manaku value. Now Simpson's 3/8 rule is, this is the formula. That's it. Okay. So very easy. Now see the problem, fourth question. Very, very important. This problem has been repeated so many times. Okay. So find the least square, fit a least square parabola y is equal to a plus bx plus cx square to the data given. Okay. We have to form a parabola equation. Okay. So parabola equation ఇదే ఫార్మాట్ లోనే ఫైండ్ చేయాలి. ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కూడా మనకు పారాబోలా అని ఇట్లా వస్తాయి, మనకు ఈ ఫార్మాట్ లో ఉంటాయి. ఓకే, ఇట్లా కావచ్చు, లేదంటే ఇట్లా వస్తాయి, డిఫరెంట్ వచ్చేస్తాయి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ది నార్మల్ ఈక్వేషన్ ఫర్ సెకండ్ డిగ్రీ పారాబోలా ఆర్ లైక్ దిస్. ఇట్లా 3 ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి, 1 2 3. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దీస్ ఈక్వేషన్స్, అండ్ దిస్ ఇస్ ద గివెన్ table we formed by using given data. F of minus 1, ఇది x value, y1, y0, y1, y2, y3, like that atla. Okay, so from the table m is equal to 5, just add these values ma, వాటిని యాడ్ చేసి మీకు 5 వస్తుంది. Now this is the given equation, parabola equation. The normal equations are like this. Okay, so now we have to find these values, right? Summation x square, x cube, x power 4. మరి వాటిని ఫైండ్ చేయాలి అంటే టేబుల్ ని ఫామ్ చేయాలి కదా. సో టేబుల్ ని ఫామ్ చేయాలంటే ఇక్కడ చూడండి. సో టేక్ ద గివెన్ టేబుల్ ఇన్ ద కాలమ్ ఫార్మాట్. ఓకే, సో దెన్ take the given table in the column format. This is the first column and this is the second column, x values, y values. Add all the x values. That gives you the summation x is equal to 2. Plus 1 minus 1 gets cancelled 2. Add all the y values 5. Add all these values 6. Add all these values 8. Add all these values 18, 12, 16. Like that you will get the value. Then substitute these values in these equations. Then you get equation 2, 3. Why? Because given that is equation 1 na, this is equation number 2, equation number 3 and equation number 4. See, when you substitute these values here, equation number 2 gets, here substitute, equation number 3 gets, substitute here, equation number 4. Okay, so now we have to get small a, small b, small c values. To get small a, small b, small c, simplify equation 2 and 3. Okay, simplify equation 2 and 3 ma. So equation 2, equation 3, multiply equation 2 with 2, then you get the values like this. Okay, equation 2. Now here by multiplying with minus ma, plus 4a minus 4a get cancelled. 12b minus 2b, 10b, 16c minus 6c, 10c is equal to 24 minus 5, 19. Take it as equation number 5. We're intermediate circles problem solve chesintaru kada, same process. Okay, next solving equation 2 and 4. Cancel, we have to cancel small a only, but ikkada small a coefficients different ga unte we have to make them equal by multiplying one suitable value. Okay, equation 3 actually that coefficient is 2a untadi, ikkada meeku akkada manaku 6a రావాలి అంటే 3 తో మల్టిప్లై చేసుకోవాలి. Now multiply with minus, plus unte minus, plus unte minus, plus unte minus, plus 6a minus 6a gets cancelled. 18b minus 8b, 10b, 24 minus 18, 6c, 36 minus 16, 20. Now solve equation 5, 6. Then you get the c value. Substitute c value in equation number 5. Then you get the b value. Substitute bc values in equation number 2. Then you get the a value. Substitute abc values in equation number 1. Then you get the required parabola equation. Simple substitution ఏ ఉంటుంది, అంతే, మీకు పెద్దగా ఏమి ఉండదు. ఇది మనకు ప్రాసెస్. దిస్ ఇస్ ద రిక్వైర్డ్ పారాబోలా ఈక్వేషన్. క్లియర్ కదా? ఎంత ఈజీగా ఉంది చూసారా థర్డ్ యూనిట్. Just you have to learn the formula and simplify. Learn formula and simplify. Clear? Okay. So next question number 5. Find the two derivatives at x equal to 1.4 from the following table. This is the given table. So two derivatives అంటున్నారు మా, ఏ మెథడ్ మనకు మెన్షన్ చేయలేదు. సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇది ఒక మెథడ్. ఓకే, సో నౌ దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా, స్టిల్లింగ్ ఫార్ములా. యాక్చువల్ గా వాళ్ళైతే మనకు మెథడ్ మెన్షన్ చేస్తారు మా, డోంట్ వరీ. Definitely 100% they will mention the method name. Okay, so stilling formula,
f dash of x at x equal to x naught. This is the formula for the Stirling method. So Stirling formula for f double dash of x at x equal to x naught ante idi manaku d square y by dx square at x equal to x naught is equal to, this is the condition. Now this is the given table. Our table ni itla manam in detailing ga draw cheskuntam. Okay, as in the column format, x values, y values, delta y. By subtracting this value and this value, you get this one. By subtracting these two, this one, like that. Draw all the values. Already that process I have explained clearly in the previous problems. Once go through. After forming the table, okay, after forming the table, observe here. So now dy by dx at x equal to 1.4. So that is x naught is equal to 1.4. From the Stirling formula, f dash of x is equal to x naught. This is the condition. Already in the previous table lo manaku values unnai kada, aa values anni techi ikkada substitute cheyandi, simplify cheskunte meeku dy by dx value ante two derivatives annaru kabatti dy by dx at x equal to 1.6. next to d square y by dx square at x equal to 1.4. so dy by dx ki separate formula untadi ma, d square y by dx square ki separate formula untadi. సో ఈ రెండు ఫార్ములాస్ ని మీరు గుర్తుపెట్టుకొని అప్లై చేయాలి ప్రాసెస్, ఓకేగా. సో దేర్ ఫోర్ దిస్ ఇస్ డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ ఫార్ములా, సబ్స్టిట్యూట్ అండ్ సింప్లిఫై, యూ గెట్. అంటే ఇక్కడ సి ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ జస్ట్ బ్రీఫ్లీ, వై బికాస్ దెర్ ఈస్ నథింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఆల్రెడీ యూ నో వెరీ వెల్ ద ప్రాసెస్. జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్ అండ్ సింప్లిఫై దెమ్. ఓకే, నథింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎనీథింగ్, జస్ట్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేయడమే. ఓకే, అక్కడ ఏమన్నా మీకు difficulty equations steps unte I will definitely explain. I think this is the last question from third unit. So see, from the following table find the area bounded by the curve and x axis x equal to 7.472. అంటే ఇక్కడ మనకి ఇచ్చాడు x value 7.47 నుంచి 7.52 వరకు ఉంది. what they are asking, area bounded by the curve అని చెప్తున్నారు. okay, so now we have to find the area. So to find the area ma, so whenever they ask area, so blindly remember that problem is belongs to trapezoidal rule. Okay, trapezoidal rule you get when you substitute n is equal to 1 in the numerical integration formula. Okay, so therefore see here, this is trapezoidal rule ma, please remember h by 2 into y naught plus y to 2 into this one as of the given data, y naught, y1, y2, y3, y4, y5. Now substitute the values and simplify. That's it, very easy. ante ikkada meeku x naught x1 ante initial value emo 7.47 x naught, last value 7.57 value, 7.52 value is last value. h anedi meeku problem lo difference between these two values is the h. okay, so వాటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని సింప్లిఫై చేసుకుంటే సమ్ చేసుకుంటే యూ విల్ గెట్ దట్. ఏరియా ఆఫ్ ద కర్వ్ అన్నాడు కాబట్టి స్క్వేర్ యూనిట్స్ లో మెన్షన్ చేయండి ప్లీజ్. డోంట్ ఫర్గెట్ టు మెన్షన్ ఇన్ ద స్క్వేర్ యూనిట్స్, దానికి 1 మార్క్ ఉంటుంది యూనిట్స్ కి. క్లియరా? ఓకే, సో నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్, ఫైండ్ ద dy by dx at x equal to 0.1 for the following table. dy by dx they are asking Newton forward difference table ma. okay, so this is the table dy by dx from the Newton forward difference table. This is the dy by dx formula. దాంట్లో ఏమేం టర్మ్స్ ఉన్నాయి జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. డెల్టా వై నాట్, డెల్టా స్క్వేర్ వై నాట్, డెల్టా క్యూబ్ వై నాట్, డెల్టా పవర్ 4 వై నాట్. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ దెమ్, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ దెమ్. x equal to 0.1, 0.1 is here, that then that becomes x naught. okay, అది x naught అయితే రిమైనింగ్ వాల్యూస్ y naught దానికి ఆపోజిట్ ఉండేటివి. ఓకే, సో దాని నుంచి మీకు వాల్యూస్ వచ్చేసాయి. టేబుల్ ఫామ్ చేసుకోండి, సింప్లిఫై చేసుకోండి, సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. క్లియరా?